So, there seems to be some ideal lengths. We introduced those for 15 years ago on SPM, that the 4 meter SPM is not 4 meter, it's 4 meter 36.5 centimeter. Мы давно уже говорили, что есть идеальные длины, да, мы 15 лет назад показали это еще на кабеле SPM, там 4 метра это не 4 метра, а там 4 метра сколько-то там конкретно. There's something magic with that length. It's not the only magic length, but it's one of them. Это не вся картина, но это одно из звеньев, которое, собственно, составляет всю эту технологию. So all the new Leif series, when you buy 4 meter interconnects or power cords or whatever it is, there are 4 meter 36.5. A 2 meter is half the length, and a 1 meter is a quarter of the length for all. В общем, все вот эти наши кабели новые, да, даже если там написано там 2 метра, двухметровый, соответственно, там нужного размера там 2 метра там с чем-то. Нигде нету меньшего отрезка, то есть клиент не получит там за свои деньги как бы кусок кабеля меньше. Вот. So, везде больше как конкретное значение. Рассчитанное математически. So we have also adjusted the width of the cable to what we call a more perfect width to transmit broader bands of resonances. Новое оборудование позволило оптимизировать ширину кабеля самого. We have also adjusted the conductor size and the distance between the conductors. Размер проводников и расстояние между проводниками. And we also have adjusted how thick the Teflon layer around it is. Даже слой тефлона, толщину слоя тефлона, который изолируется, тоже оптимизировано. So we're still offering you extremely wide bandwidth of signal, but what we're also offering you when you offer more and more is the wider and wider bandwidth of resonances with the same level. То есть не только вот эти кабели обеспечивают широкую полосу пропускания самого аудиосигнала, но и также чем круче линия серия, тем больше широкий диапазон резонансов. And do we hear that as a more full-bodied sound, more energy? Вы это чувствуете, когда слышите больше мяса в звуке, No doubt. больше тела. It's also one of the reasons why these cables are not system dependent. Это одна из причин, почему эти кабели прекрасно играют в любой системе, если вы. They'll work in any system, surround system, surround receivers, с домашними кинотеатрами, с стереосистемами, короче, совсем. Yeah. So it is actually kind of revolution in cable design. Ну, в общем, это такая вот революция в кабельном производстве. The first cable where we introduced this without telling people this was actually in the old. На самом деле мы уже довольно давно как бы представили первые кабели, где вот были реализованы широкополосные передачи резонансов, это был Один. Мы просто никому об этом не говорили, чтобы не смущать. So Odin is not only about extreme speed, extreme bandwidth of signal, it's also extreme bandwidth of resonance. Один это не только экстремальная полоса пропускания, экстремальная скорость передачи, но и экстремальная широкая полоса передачи резонансов. Red dawn is for sure red. Red dawn, понятно, красный. You have to be absolute colorblind not to see this. And of course there was a guy in the shop yesterday said, Lars, these are not red, these are purple. В общем, вчера товарищи начали спорить об оттенках, говорит, не красный, это как раз пурпурный. And you know what? He's right. We call them red anyway. Но мы все равно красным называем. Yeah, в любом случае, с блюкером спутать. A little bit purple. People think that the lila color is purple, it's actually not purple. We call it purple. Люди, да, думают, что и purple foil, на самом деле не пурпурный. So we call this purple red then. Okay. Ну, что это пурпурный красный. We're going to hear the Blue Heavens one more time with a different piece of music, and then I'll show you what the new Red Dawn can do. Ну, в общем, сейчас мы This is also Blue Heaven, а потом сравним на той же композиции с Red Dawn. This is also the biggest step in quality. It's even bigger speed from Blue Heaven to Red Dawn and Purple Flare to Blue Heaven. Еще больше шаг между Blue Heaven и Red Dawn, чем между Purple Flare. As you can see, all the new cables are shielded round interconnects. Как вы видите, все межбочники, они круглые. Yeah. So there's no more flat unshielded interconnect from us. It's not because we don't like it. Межбочников больше не будет, но не потому, что нам не нравится такая форма. But it's just to make your life easier. Сделать должен жить проще. Yeah, that was yellow in a Red Dawn version, and that's a nice sounding cable, the new Red Dawn. Версия Red Dawn, я думаю, очень классно звучит.
The new speaker wires are not available by wire. Новые кабели колоночные недоступны в версии B-Wiring, только в версии Shotgun. So what I'm going to do with the guys who have by-wire speakers then? Что же нам делать с товарищами, у которых B-Wiring-овые колонки с двумя парами приемов? Yeah, if you ask me until a few months ago, what do you think, Lars? I would say, guys, you should sell them by-wire speaker wires. Пару месяцев назад, если меня спросили, что делать с такими товарищами, я бы сказал однозначно, купите B-Wiring-овый кабель. But there's only one reason why I have told people that. Но я говорил это только по одной причине. Because the jumpers in the back of most speakers are so terrible. Потому что перемычки с наклеем большинства колонок полный отстой. They are lousy. Отстой. Repeat me, please. They are lousy. Отстой. Poor shit. Yes. And that's the reason why I have recommended people to buy. Именно поэтому я рекомендовал людям покупать B-Wiring-овые кабели. There's no hope when they have bad jumpers sitting in the back of their speaker. Нет надежды в эти колонки, если у них сзади стоят отстойные перемычки. They can easily ruin even the best speaker cables available. Да, это может испортить даже любые самые дорогие колоночные кабели. So now you sell them shotgun cable with jumpers. Так что теперь вы будете продавать обычные shotgun кабели со специальными перемычками. But it's not easy to see this is actually a piece of high tech I have in my hand. Довольно сложно понять, что это хай-тек вещица и шедевр. Because it's much more than a jumper, this one. Это гораздо больше, чем просто перемычка. This jumper is cut within a tenth of a millimeter. We adjust the length to precise the right length within a tenth of a millimeter. Отмерена и отрезана с точностью до 10 миллиметра. We polish by ultrasonic sound the conductor down to the right size. Ультразвуком поверхность проводника отполирована до точного соответствия диаметру нужному. We keep production precision with the Teflon tube. We put around with less than 4 micron tolerances in any plant. Толщина тефлона тоже постоянно там с точностью до 4 микрон, по-моему, сказал. So this is not only a jumper. Так что это не простая перемычка. It's the best broadband transmitter of resonance. Лучший So голосный передатчик резонансов. Like the whole range of cables are resonator. Короче, But this is a masterpiece in it. В общем, это шедевр. There's an easy way of figuring out if people's jumpers are good or bad. It's just to take the speaker wires Весьма легко проверить, хорошие ли перемычки into the jumpers. у людей Have a listen. или нет. То просто последовательно подключите через эти перемычки к усилителю аппарата. So that's exactly what I have in mind to do, because I have a pair of jumpers sitting in the back of the radio speakers. This is a single wired speaker, but even it's not a bi-wired speaker, it's not a bad idea to have a certain numbers of sets of these sitting in the system. Короче говоря, даже если колонки не B-Wiring-овые, то вот эти вот перемычки могут лучше звучать. Если через них просто последовательно включить. Ну, сейчас так и сделаем. We're going to play a piece of Danish music performed by a Danish band called V2. When you have bi-wire speakers, I will use 3 sets of jumpers. Если колонки B-Wiring-овые, да, то используется 3 набора. One used as a jumper, one used as I put here on the back of the speaker, one pair going up from amps. По одному набору на каждую колонку и один набор, собственно, для The reason why is you can't get enough of it. Have a listen to what it does. That's why you sell people shotgun speaker wires with high quality jumpers. Поэтому, да, я рекомендую продавать сингл, шотган кабели с перемычками. So this is a strong tool to achieve something outstanding. Очень мощный инструмент для того, чтобы добиться отличного звучания. If I add one more set, you'll smile even more. Если, говорит, я еще один набор перемычек добавлю, то вы еще больше почувствуете. That was a short round trip in the new world of live cables. Это, в общем, такое очень краткое вступление в мир кабеля Life. У вас обычно презентация в 2 раза больше So I hope this has been informative. Надеюсь, она была полезна для вас, интересна и как бы пригодится при продаже. And an eye-opener as well. Я всегда открыт к вопросам и так далее. If you take the new white lightning with
pair of jumpers, it will kill most high-end cables out there. Если вы поставите клиенту акустический white lightning с парой джамперов, то эта система убьет большинство хай-энд. Thank you very much. Всем спасибо за время.